there are so many emotions that are going within me right now. There's the nostalgia of living my entire world, well, literally, not figuratively, but yes, there is this feeling of leaving behind the people I have grown up with and going to Deep's family, and for that I'm equally excited to be the part of that family. So yeah. Like a firefly, open the night, alive and bright, chasing old shadows. Yeah, it's a great feeling, quite excited, quite more excited, and I'm honestly very grateful to have Hiteshi alongside me. She happens to be a wonderful woman. Days grow longer and nights grow shorter as I free. Passing streetlights and starry moonlights and I fly free. दीप भाई ने मुझे बोला था कि शादी नहीं करेंगे, बट वो कर रहे, प्रॉमिस तोड़ दिया उन्होंने। When I'll call her, hello Hardi, हाँ बोल, શું છે? You know, she is like this, very authoritative. And after Deep, or let's say when she is with Deep, I'll call her, hello Hardi, हाँ Deep, શું છે? अच्छा, શું? हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में आ रुकी। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो So basically, you always used to say, રહેવા દે ને હાર્દી, શું કેમ જવું છે તારે? અહીંયા રહેને શું દુઃખ છે? અહીંયા તારે નથી જવું. And I always used to say, લાવવાની હતી ત્યારે લઈ આવ્યા, દેવાની છે ત્યારે ભલે રહી જા. So it was all that conversation that used to happen. Like she mentioned, I was like, અરે રહેને ભાઈ, તારે ક્યાં જવું છે? તું અહીંયા ખુશ તો છે, સરસ તારો રૂમ છે. This is where it all begins. This is where it all begins. Thank you. Now we have our khana and so sorry, Parag bhai, Kush bhai, सबको कि मेरे photos लेने I know how tough it is and you guys did it, so thank you. Apologies for all. पति हर रोज रात को हम बैठ के जो बातें करते हैं एंड वी कनेक्ट। पापा के साथ वॉचिंग मूवीज, भाई के साथ बिंज वॉचिंग बिग बैंग थियरी, मम्मी के साथ कुकिंग करना और बातें करना, कलगी के साथ अगेन बैठ के
बहुत सारी बातें करना. So I miss all of that, and the most important, my pet Joy. उसके साथ नीचे ही सो जाना और उसको सहलाना. I miss all of that. એકલા કરવાની જે એ હોય એના કરતાં જ્યારે બે જણ હોય ને ત્યારે એ મજા બેવડાઈ જતી હોય છે. ફોર્ચ્યુનેટલી સામે દીપ પણ એને એવો જ મળ્યો છે કે જે ઇક્વલી એના જેવા જ બધા શોખ રાખે છે. લાઈક ટ્રેકિંગ છે કે પછી ફરવા જવાનું છે. આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, પણ કદાચ એ પણ હશે જ એનો ઇન્ટરેસ્ટ. તો એ બધા જે કોમન ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે એવું લાગે છે કે બંને જણા એકબીજાને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. અને આઈ હોપ કે બંને જણાની આગળની જે મેરિડ લાઈફ છે એ બહુ જ સારી અને બહુ જ સરસ છે. This is going to be something very special because I'm going to share the entire life with her, and I'm very, very, very excited. And so even I was talking to myself that okay, what is going to happen, how I'm going to take it, you know, apart from the tag of husband and wife. But I think the soul connection which we both have together, and we're going to nurture it to the next level in our life, is going to be very exciting, very interesting, and I'm personally very much looking forward to that particular scenario of our relationships. लिखी थी कहानी वो कलम से उसने, सपनों का जहां था जो दिल में छुपा था, खतरे और हिसाब वो संभालती रही, दोनों के दिल में एक तस्वीर बनी. ये शाम है रंगों से भरी, दिलों में महकी है एक नई किरण, साथ चलेंगे अब ये राहें, कहानी लिखी है अब चांद के संग. I felt, happy, I felt scared, I felt fearful all at the same time, because that was the moment when I really felt that I am her elder brother. It was like, I was letting her go. She's not gonna be in my family anymore. So there were tears in my eyes, there were tears in her eyes. Both of us locked her, sight, and then we thought, the thought was in me that, oh, she's gone, she's finally there to So her, I used to ask ચોરી. કે હવે લગન થઈ જશે તું તને તો રડવું નહીં આવશે, તને રડવું આવશે, સાચે આવશે? તો he was like, ના હવે રડવું તો શું આવે, એ ખુશ છે, લગન થાય છે ને, I am happy. But the last moment જ્યારે વિદાય થઈ રહી હતી, he broke down, and એ તો ચલો કાંઈ નહીં, but the next day was something I never imagined કે he'll cry so much. So Didi, this is for you. તમને ખબર નથી, but he genuinely cried a lot like anything. मैं कदाच એને આટલા yearsમાં ક્યારે એને આટલો રડતો નથી જોયો. वो अल्फाजों का शायर, ये हिसाबों की रानी, जिंदगी के पन्ने एक साथ लिखने, उनकी हंसी में है एक गीत छुपा, प्यार के हर सुर में संसार बसा, दिल के हर कोने में है एक राज, जहाँ चांदनी सी रोशनी रहे साथ, अब न कोई फासले न कोई जुबान, साथ लिखेंगे हर पल हर दास्तान. ये शाम है रंगों से भरी, दिलों में महकी है एक नई किरण, साथ चलेंगे अब ये राहें, कहानी लिखी है अब चांद के संग.
ये हिसाबों की रानी, जिंदगी के पन्ने एक साथ लिखने। उनकी हंसी में है एक गीत छुपा, प्यार के हर सुर में संसार बसा। दिल के हर कोने में है एक राज, जहाँ चांदनी सी रोशनी रहे साथ। अब न कोई फासले न कोई जुबान, साथ लिखेंगे हर पल हर दास्तां, हर दास्तां। किताबें अब एक कहानी है, हिसाब और सपने अब एक जुबानी है। हर धड़कन में है एक नई धुन बजी, दोनों के मिलने से दुनिया सजा दी। હાર્દી ભલે તારા લગ્ન થઈ ગયા, તું અમારા માટે લાઈફ ટાઈમ હાર્દી પિકાની હાર્દી જ રહીશ. વી વિશ યુ અ વેરી હેપી મેરીડ લાઈફ both of you. हार्दी एंड दीप। कलम और किताबें अब एक कहानी है, हिसाब और सपने अब एक जुबानी है। पर धड़कन में है एक नई धुन बजी, दोनों के मिलने